নমস্কার মাননীয় মহারাজ, কেন কি কারণে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি পদ থেকে রিজাইন দিয়েছিলেন এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার, গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাবো। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। মাননীয় মহারাজ, কী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, কি কারণে তিনি জাতীয় কংগ্রেস অর্থাৎ ভারতের ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ ত্রিপুরায় তিনি সেক্রেটারি পদে ছিলেন, জেনারেল সেক্রেটারি পদে, তা থেকে তাকে রিজাইন দিতে হলো কেন, কি হয়েছিল সে সময়? মাননীয় মহারাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন এই বিষয়ে। একটা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ছিল, সেই সাক্ষাৎকারটা আপনাদেরকে শোনাবো, তারপরে নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। শুনতে থাকুন তিনি কি বলেছেন। নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথেই থাকুন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। দেখুন তিনি কি বলেছেন। Everything apart, last year suddenly you took a final decision to resign as the general secretary of the Tripura Congress, but you still remained as a primary member. What made you take that decision? No, actually they haven't. Let me correct that. My resignation wasn't accepted. I am still the general secretary of the Tripura Congress Party. Of course, I'm a PCC member, and I continue to hold the post as of today. And the decision I had taken was due to certain grievances and objections which have been addressed by the party leadership in the center, and that's about it. Now, coming back to where I come from, Tripura, that's my birthplace. That's where I've been. That's where my destiny lies. But Pradut, you were just saying that your resignation was not accepted. But that was a time when you had become very active, very vocal also. I remember getting I'm still vocal. No, I mean, that was a time when I was getting messages of you on the Facebook saying that, think twice before you vote and things like that, So, I mean, what made you suddenly become so active that time and getting across to the people? No, I've always been active. The point is, you should always think twice before you vote. Otherwise, you end up voting for the same party, which has done practically no work in Tripura. When I say think twice, I'm asking the people not to be worried about Manrega, or for the matter, some doles by the state government. I'm saying think twice, because this is our future. Living in a state like Tripura, which is left ruled, you don't get many opportunities as youngsters. You're supposed to live in perestroika, in a land where there is no development, but yet you continue to show a image of an honest chief minister, and that is good enough for you to progress. That doesn't happen. So I said, please think, because our next generation needs as much opportunities as any other state in Northeast or in rest of India. True, but Pradut, in Congress also, if you talk about Congress in Tripura, there seems to be a division also. Recently, some legislature had come out, they have formed... Subal Bhumika has left the yes, party. Yes. Why is that so? I mean, I spoke to him. I requested him not to leave the party. In fact, when I had opposed certain things in the party, the gentleman who left the party was the first one who came and attacked me, saying, why is he doing this? My point is, after the elections, after you've lost the elections, anyone is free to leave the party. But if you had genuine grievances, you should have put it up before the elections came, in front of the people. Not after you've lost the elections, after you've campaigned, and then now you come out as a sour loser. I don't think this is a good step. Leaving the party is not the solution. If you have a problem with the party, work from within. I mean, if I could succeed at the age of 34, I don't know why people who have been former legislators, ministers, and bigger decision makers in the party need to leave the party. How does that solve the problem? How does creating another party solve a problem? But one thing you have to see that the Congress could never really make its impact in Tripura. I would say, this is a state where left has been ruling for years. I mean, why stay with Congress? Why don't you think in terms of, you're the Maharaja, why don't you think in terms of aligning with the left? Perhaps you would be able to do a lot more for the state and the indigenous people. My father joined the Congress party in 1965. Became the primary member of the Congress during Nehru's time, 1962 if I'm to be accurate. He was 29 years old. Became the member of parliament in 67. For the first time we defeated the left in the state of Tripura since independence was when my father defeated Dashrath Deb. My mother subsequently, my father was 3 terms. She was a member of the parliament. And my father was 3 terms. My mother was subsequently minister. My mother defeated Manik Babu as well in the assembly elections. So that Congress thing, I think, was in your blood. It was in my blood. I cannot leave the party. And speaking about the indigenous people, leaving the party does not, if I have to help, I'm a politician
but I'm also an individual who feels my people. I come from a family which has done a lot for the indigenous people and for the people of Tripura. True. So why do I have to leave a party? To help your people, you don't need to be political. You need to genuinely help the people. But what about Congress? Why don't you revamp it? Why Congress cannot make It will be revamped. It will be. I'm very hopeful that it will be revamped. I'm looking forward for the future of the party in the next 3-4 years. I am sure new blood will come in. As a vice president of the Congress party, Rahul Gandhi himself has said, we need young people, we need new policies, and we need people to get things done rather than giving long bhashans. And we need to revamp the party, and Congress will do that very soon. Okay, Pradyut, you talk a lot in terms of the indigenous people, not only indigenous people of Tripura, but the entire indigenous people of the region, I think. The way we say we belong to the hills. I mean, how do you view the rights of the indigenous people as of now? Well, to say that everything is hunky-dory is not true. A lot has to be done. We need to have not only policies, we need to have it implemented. You see, this Look East policy, we want to create an atmosphere of well-being. First of all, alienation of indigenous people's land cannot happen. That's why I'm very keen that this land reforms bill comes into act in the parliament. Okay. Second thing, forest rights and traditional dwellers' right need to be strengthened so that people who have illegally come into Northeast do not get pattas to settle down in areas. That's happening. Well, these have to be stopped. And you can oppose it, and just because you happen to belong to a certain political party doesn't mean that you can't speak for the people. My Congress party has never told me never to speak for the tribal people. They've always told me to speak for the indigenous people. I will continue to speak so. You have also been very vocal, Pradyut, about the Armed Forces Special Powers Act. AFSPA. And I think it is not only that Manipur had suffered for this, it is not only that Assam has suffered for this, I think even Tripura also. There was a time when militancy was at its peak and AFSA was there. What do you think about the misuse of powers as far as Armed Forces Special Powers Act is concerned? I have extensively traveled to Tripura, to Manipur, and I have seen people suffering with my own eyes. What's your take on that? AFSPA has to be revoked. There's no two questions to it. I've always said that AFSPA has to go. If you could not solve the problem by implementing a law like this, in 1958, 11th of September was when AFSPA came to power. It's roughly 65 years. And after 65 years, if a law hasn't been able to get rid of militancy, how do you propose it will get rid of it in the next 65 months? AFSPA has to go. And AFSPA has to go through and throughout. The Prime Minister himself has asked for more humane law. But now they're talking in terms of some modifications. Do you think that would be acceptable No, to us? Personally, it's not acceptable to me. I think you want to make the people of Northeast a part of the national mainstream. You can't do that with a gun. You have to do it with a smile. You have to do it with your policies. So AFSPA is a danda, you know. You don't listen to me, there's a danda. This মাননীয় মহারাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনারা শুনলেন। তিনি তার বাবা মাননীয় মহারাজের পিতা মহারাজ কিরিট বিক্রম, তার মাতা মহারানী বিভুকুমারী দেবী, তাদের যে জয়নিং কংগ্রেস পার্টি, তার যে ব্লাড মাননীয় মহারাজ নিজে জয়েন করেছেন এবং তার পূর্বপুরুষরা আমরা দেখেছি বিভিন্নভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার কথা যেমন বলেছেন, তিনি ভারতের যে ন্যাশনাল পার্টি এই কংগ্রেস নিয়ে অনেক কথা তিনি বলেছেন। তার যে কীভাবে তিনি পিপল ত্রিপুরার উপজাতি থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেছেন এবং তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাথে আছেন, কিন্তু তিনি যে তার ন্যাশনাল সেক্রেটারি পদ, জেনারেল সেক্রেটারি পদ জাতীয় কংগ্রেসের, সেখান থেকে তিনি রিজাইন দিয়েছেন। একথা তিনি কেন রিজাইন দিয়েছেন, তিনি কেন রিজাইন দিতে চেয়েছিলেন সেই সময়ের, অর্থাৎ কংগ্রেসে যখন তিনি ছিলেন, এখন তিনি ত্রিপুরামথার সুপ্রিমো মাননীয় মহারাজ, কিন্তু সেই সময় তিনি কেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি পদ থেকে তিনি রিজাইন দিয়েছেন, এই সমস্ত বক্তব্যটা আপনারা শুনেছেন। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। যদি এই বক্তব্যটা আমরা কেন শোনালাম আপনারা বুঝতেই পারছেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তিনি অনেক দিন ধরে কংগ্রেস দলটাকে চালিয়ে নিয়ে তিনি একটা ভালো পজিশনে নিয়ে গিয়েছিলেন ত্রিপুরায়, অর্থাৎ সেখান থেকে তিনি তারই রিজাইন দেওয়াটা, তারপর তিনি ত্রিপুরামথা পার্টি গঠন করা, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনারা শুনেছেন তার এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের কাছে। এবং মাননীয় মহারাজের আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটা আপনাদেরকে কেন শোনালাম,
আমরা শুনিয়েছি এই কারণে মাননীয় মহারাজ এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ দলের অর্থাৎ সুপ্রিমো, মাননীয় মহারাজ তীব্রমাথা দলের সুপ্রিমো রয়েছেন। তিনি ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসে, অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসে থাকার সময় তার কি পরিস্থিতি হয়েছিল, তিনি কেন রিজাইন দেওয়ার জন্য লেটার দিয়েছিলেন, রিজাইনিং লেটার দিয়েছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি পদ থেকে, এ বিষয়ে আপনারা শুনেছেন। তিনি কেন কংগ্রেসে জয়েন করেছিলেন সেটাও শুনেছেন। আমরা আজকের এই দুটো পার্টির মধ্যে তার পার্থক্যটাও আমরা বোঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে নিশ্চয়ই। মাননীয় মহারাজ কীভাবে এখন তীব্রমাথার সুপ্রিমো হয়ে তিনি কিভাবে কাজ করতে পারছেন, তিনি কীভাবে লড়াই করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং লড়াই করে যাচ্ছেন। একেবারে 13 জন বিধায়ককে নির্বাচিত করে ফেলেছেন, ত্রিপুরা বিধানসভায় পাঠিয়েছেন তাদের জন্য লড়াই করার জন্য, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আর জাতীয় কংগ্রেসে থাকতে তিনি কী সুবিধা পেয়েছিলেন, কীভাবে তিনি কাজ করতে পেরেছিলেন, তার বাধাটা কোথায় ছিল এবং তিনি কি করতে চেয়েছিলেন ত্রিপুরাদের জন্য, ত্রিপুরার জন্য, আপনাদেরকে আমরা সমস্ত বিষয়গুলো নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে পার্থক্যটা ধরিয়ে দিতে পেরেছি। এই নিউজটা শোনানোর উদ্দেশ্য এতটুকুই, তিনি যখন কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসে থাকাকালীন তার উপর যে দায়িত্ব ছিল, সে দায়িত্ব থাকাকালীন তার সামনে কি বাধা ছিল, তিনি কেন করতে পারেননি এবং তার থেকে যে জেনারেল সেক্রেটারি পদটি তিনি কেন বিসর্জন দিলেন, তিনি কেন রিজাইন দিলেন জেনারেল সেক্রেটারি পদ থেকে, এবং তারপর এই যে তীব্রমাথা দলে আসা, তীব্রমাথা দল গঠন করা, তারপর তীব্রাসাদের নিয়ে যে কাজ করা, তাদের যে অধিকার চাওয়া, কংগ্রেসের সময় তো তিনি এই অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসের থেকে, সেই সময় না পারা, ব্যর্থতায় রূপ পাওয়া, তারপর তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়া, তারপর তিনি তীব্রমাথার দল গঠন করা, তীব্রমাথার দল গঠন করে 13 জন সৈনিককে নির্বাচিত করা, এডিসি দখল করা, সে সাথে এখন যেভাবে লড়াই করছেন, বিজেপির সাথে আলোচনা করছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে অধিকার আদায়ের জন্য। কংগ্রেসে থাকতে তো এগুলো তার ছিল, কিন্তু তিনি পারেননি কেন, কী কারণে, কী সমস্ত বিষয় ছিল, কী কারণে হয়নি, আমরা সমস্ত বিষয় আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। আমরা পুরো ভিডিওটা, পুরো বক্তব্যটা আপনারা শুনবেন, তারপর আপনারা নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করতে থাকুন। এতটুকু বলতে পারি, মাননীয় মহারাজ আনবিলিভেবল ম্যান, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। ত্রিপুরাসাদের কাছে তিনি ঈশ্বরই থাকবেন। এবং দুটো দলের মধ্যে, দুটো জায়গার মধ্যে যে পার্থক্য, দুটো পার্টির মধ্যে যে পার্থক্য ত্রিপুরার মধ্যে এবং যে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে যে পার্থক্য আকাশ পাতাল রয়েছে, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কি বুঝতে পারছেন আমরা নিশ্চয়ই কমেন্টস বক্স আপনার জন্য ওপেন রয়েছে, আপনি কমেন্টস করে জানাতে পারেন আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত, গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। তবে প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর আপনি আপনার মতামত অবশ্যই আমাদেরকে জানাতে পারেন।